Hello? Mr. Carlos. Yep. Hey, brother, I'm running a little bit late, but I'm coming, okay? Okay. I'll be there in like 30 minutes. No problem. Thank you. I'll see you, brother. Okay. Thank you. Bye. Okay, bye-bye. हिजो त्यो कारको काम बाँकी छ आज गर्ने गएर अहिले म गरिहाल्नुस् लाग्यो 2 घन्टा जति लाग्छ भन्दैछ प्राइस फिक्स भइसकेको छ 600 मा कति बजे 11 11:30 12:30 1:30 लगभग 1:30 2:30 1:30 बजेसम्म तिरने रहेछ अहिले निस्किने लागि रेडी मात्रै भइरहेको थिए चोला तिङ्गे त ढोकामै आउनु भएछ चोला तिङ्ग्यो यता चासै छैन यसको छ के छैन भन्नु ल खोल्नु नि यो खोल्यो भने हैन अनि यो नयाँ फेर्नु हुन्थ्यो यहाँ यो पुरै यहाँ फिक्स भएको छ त्यसको त्यो र योसँग अट्याचमेन्ट यो र यो अलग्गै हो त्यो यो त खोल्न सक्नु पर्दैन सक्दैन यसलाई त पुरा स्याउला छ पुरा कलर लगाएर के यो चाहिँ निस्क्यो भने हजुर अनि यो अर्को ल्यायो यहाँ लाउँदैन अघि भएन भने यसलाई अब यो पुरै बन्द गऱ्यो भने यहाँ क्याप लाउनु पर्यो है छैन क्याप हजुर यहाँ क्याप लगायो भने चाहिँ ऊ हुन्छ बस्छरी भन्ने मात्रै हो अस्ति त्यो हामीले सबै फालिहाल्यो है तर अस्ति त सबै अस्ति त्यो यिनीहरू योहरू भन्दा ठुलै थियो नि त्यो पनि हेभी थियो नि कुनै सानो थियो होइन त्यो सानो तर फेरि त्यो वाइट थियो कि तर है वाइट चाहिँ एकदम यहाँ हुँदैन थियो है हुन्थेन त्यो अझै अलिकति प्रब्लम छ तपाईँको विचारले के गर्दा राम्रो होला मलाई त्यही सुझाव दिनुहोस् न अब यो खोल्नु चाहिँ सक्ला जस्तो लागेन मलाई किनभने यो पनि खोल्नु गाह्रो हुन्छ नि यो मुनि फेरि धेरै हल्लायो भने तलतिर कता कता के भाँचिन सक्छ होइन अनि यसलाई चाहिँ पुरै क्याप लगाएर बन्द गऱ्यो अब क्यापै लाउनु पर्ला के भयो पानी नचुने चाहिँ क्याप लगाएर अब यो टुटेपछि फेरि माथि निस्किन्छ यसरी बस्छ है त्यसमा चाहिँ क्र्याक छोड्नु छ है अब त्यहाँ छ कि यता छ कुनमा छ एउटामा छ देखेन हामीले देख्नु चाहिँ होइन जहाँ भने एउटामा छ तर यतापट्टि गयो भने त झन् राम्रो भयो हामीलाई प्रब्लम भएन है यतापट्टि छ भने चाहिँ अब त्यो क्यापले कतै अहिलेको लागि टेम्पोररी फिक्स गरेर राखेको छु तर स्ट्यान्ड बाईमा छ चला जानु पर्यो म पनि कुद्नु पर्यो Oh, right there, namaste. It'll take time, you know. You can pick up up to 3 hours. You're gonna be ready. I mean, if you don't want to go nowhere, you can sit down. You know, I was gonna make a video, but then it's okay. I'll come back a little bit later. Okay. Make more video. No problem. Yeah. 3 घन्टा लाग्छ भन्दैछ 3 घन्टा बसेर यहाँनिर कसरी भिडियो खिच्नु बेसिकली अब डिस्क चेन्ज गर्छ रोटर र ब्रेक प्याड चेन्ज गर्छ होइन 8वटा ब्रेक प्याड र अनि 600 वटा सामान त्यहाँ आइसकेको छ When I drive at the night time, it's not very like a bright. अब कोही चाहिँ धोएर सफा हुन्छ होइन Then power wise कार्लोसले मैले भिडियो बनाउँछ भनेर सोध्दैछ मैले भिडियो बनाउँछु मैले तर मैले भिडियो बनाउनको जमानामा हो मैले छोडेँ जब सबैले सुरु गरिरहेको थियो अनि अगेन कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ भिडियोमा युट्युबमा होइन सबैमा कन्सिस्टेन्सी क्वालिटी हुनु पर्यो त क्वालिटी अलङ विथ द्याट कन्सिस्टेन्सी दे हेज टु गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ पेन्डेमिकको टाइममा अलिअलि बनाएको थिएँ त्यसपछि मैले गुड 3-4 इयर्स एकदमै आई स्ल्याप्ड अन इट बट देन आई मेक ए भिडियो फर माई सेल्फ भनेर मैले गर्थेँ माइ एज वेल वाइ नट मेक मनी अफ इट इफ इट ग्रोस लेट इट ग्रो बट आई वान्ट इट टु ग्रो अर्ग्यानिकली आई डोन्ट वान्ट टु पुट सो मच प्रेसर अन माई सेल्फ भन्ने कुरा नि मेरो चाहिँ Yeah, you're right, 100% right. Very well. They were showing me yesterday. Even brake finish also. Yeah. That's dangerous. Not dangerous, but it looks nice.
Noise. Squeaking noise. Then brake finish, everything finish. Still here, look. But I open the box. Then I open the back. Yeah. And look this baby. Beautiful. Look in this baby. You give me at least 2-3 years, right? Yeah. They go by the miles also, yeah, if you drive more, obviously, right? Yeah, if you parking, Yeah. too much parking, no good. No good. Get rusty. Damage fast. Yeah. गाडी भने चलाइराख्नुपर्छ भन्छ मसिन भन्ने कुरा त्यस्तै हो क्या पार्क गरेर राख्यो भने रस्टी हुन्छ पानी लाग्छ खिया लाग्छ होइन त्यो भन्छ Sometimes you put on live. No, I don't go live. No live. For live you have to have 1,000 subscribers. Oh. I think you can do live, but I will only have 3 people watching, so it's not fun. You know what I mean? No. You want at least 25 people, you know, watching you. You can talk to them, you know. There will be a time. I'll probably will more than 2. There'll be time, Carlos. The time will come. But you have to make the video consistent, you know. If you stop, then the money stop, the viewer stop, subscriber drop. यसको हेडलाइट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने थियो अनि एलईडी लाउने भनेको अलिकति अमेजनमा हेरेको अमेजनमा जति मैले हेरेँ डज नट फिट यो कार डज नट फिट यो कियाको पाउनु गाह्रो रहेछ है पार्ट्स अनि मैले यहाँ अहिले अडोजोनमा फोन गरिरहेको छु कि होइन Hello? Yes, brother. Alright, let me look it up for you real quick. Telluride. We have $33.99 and also $42.49. We have it in stock. You have it in stock, low beam? Yeah, low beam we do. So for one, it's gonna be $23.99. Okay. And then if you want the ultra one, it will be $59.90. Oh no, it will be $33.99. Is it bright? You think? Yeah, it's bright. Yeah, the ultra is bright. Yeah. No, for one, it will be $33.99. Okay. I'll stop by later, sir. Thank you for your help. Okay. Have a good day, sir. Thank you. I'll be back, Carlos. Yeah, thank you. I'll see you. त्यहाँ चिसो भयो क्या बस्दा हुन त बन्डल राम्रोसँगले बन्डल गरेको छु त्यहाँनिर तपाईँ चिसो भयो आफ्नो यहाँ खानलाई कफी त ल्याएको छु एउटा स्न्याक चाहिँ नकिने हुँदैन अनि एकछिन त्यहाँ बस्ने अब यहाँ कति बज्यो होला अहिले लगभग 3 बज्छ जस्तो यसको काम गर्ने तरिका हेर्दा फेरि तर काम राम्रो गर्छु उसले योसँग म 4-5 चोटि पहिला आइसकेको छु बाइ द वे त्यो रोटर चाहिँ मलाई लागेको थियो मैले पुरानो भनेर सोचेको थिएँ पुरानो होइन नयाँ रहेछ हिजो मैले भनेको थिएँ नि तल जाने बेलामा त्यो प्राइसमा मिलाइदेऊ न मलाई नयाँ लगाइदेऊ न भनेर भनेको थिएँ क्या मैले आई विल सी अरे क्या उसले अनि मैले होप त गरेको थिएन विच इज गुड के भन्यो यो बस्ने ठाउँ पनि छैन यस्तो राम्रोसँगले बस्ने ठाउँ नभयो भने प्रब्लम हुन्छ नि यहाँ बस्यो हुन्छ क्या अब मेकानिक्सको लन्च टाइम भएछ उसले अनि खाना खाने अरे अब खाना खाइन्छ चाहिँ बिचमा लन्च लियो लन्च टाइम पनि भयो नि अनि उसलाई त्यो खाना खाएर बसिन्जेलसम्म म त्यहाँ बसेर के गर्ने म पनि हिँडिदिएको एकछिन घर जान्छु घरमा मजाले एकछिन बस्छु एक दुईवटा काम छ त्यो काम सिधाउँछु अनि 2-2:30 तिर म घरबाट निस्केर आउँछु होपफुली बाई देन रेडी हुन्छ होला हिँड्जेलसम्म अनि घरमा त्यो भएको प्रब्लमले पनि मलाई लास्ट इयरदेखि नै अलिकति टेन्सन त नभनौँ आई वाज बिट ओभरली अकुपाइड विथ द्याट फिलिङ द्याट के हुन्छ होला त्यो रेडिएटरको लिक भएर थियो नि त्यसको लागि अब मैले के सोचेँ भने जस्ट त्यसलाई सिल गरिदिन्छु अब सिल गरेर पर्मानेन्टली त्यसलाई नचल्ने बनाइदिन्छु
That would be one option. किनभने त्यो हलवेमा छ रुममा भयो भने भन्नु. Similarly, तपाईहरुलाई पनि problem छ if you are a homeowner, if you have any issues that need to be fixed. अनि अरु घरको मरम्मत renovations गर्नु पर्ने छ भने Joe Young is the right fit जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो काम उहाँले धेरै गर्नुभयो अस्ति पहिला पनि गर्नुभयो. I am very satisfied with his work. Plus उहाँको pricing पनि मलाई एकदमै generous लाग्यो. Very appropriate छ. No? I love you. Oh, wow. Kunfen? How about Kunfen? I don't like you. Why? I love you. Oh my You god. hit me face. You hit my Can you please jumbo to the jumbo? But don't hit my face. Hi. You hit my face. Sorry, planet. किचन पे का बोलूं भाई खाली माचिता चल रस मची Gentle. I've seen them after so long man पे अब woman तुझे पे अब तो खाली गिम्बो छिरता one time लगे गिम्बरता हम तेरा यापो शुदा कुंफे यापो शुआ Okay. हां या लासे कुंफे लासे लगेता कुंफे Listen. Pala, can you not scream? Again. या अगला दुगुन त बाइ ल प्लिज बिहेभ छि याको छिया ल कुंबे ल अगला याको कुंबे अगला छु I love you. Okay, can I get seatbelt? How much you check? 1 second. Yeah. Bye. Moin. Galdi kanchi. Bye. Bye. Sit down. Love you. La. Setting. Yes, boss. How does everything go? You have one yellow light over there. What is that? This is, I think, for bumper sensor maybe. We can fix it. I don't know. Now I put it computer. Yeah. You wanna check it? Yeah, check a little bit. Please. Because this is, you know, when Yeah. you have a collision, Yeah. that's If you can. Did you find anything wrong other than the rotor and the brake? Yeah. So good. So, boss, this one has any warranty or no warranty? No warranty? But this should last what? Oh, very good. Yeah? There, you see, Yeah, I saw. They usually go for at least 2-3 years? 4 or 5 years. 4 or 5 years? त्यो yellow line आइरहेछ डट के भन्छ त्यो सर्भिस सिग्नल हैन collision. The left one is collision. What is the right one? The right one is coming together. Because Together, I see. this is like they give you notice. Ah, okay. Something wrong. That's why they come in. When you fix this one, What about the engine, the one in the bottom? oh, that one will be switch on. I see. Fortunately, engine just quadra. Okay. तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द